Tutto a posto? Ciao. Buonasera, benvenuti a tutti. L'incontro di questa sera è dedicato a parlare di un argomento abbastanza particolare, specialmente in Italia pochissimo conosciuto attraverso studi e ricerche, che è quello di uno strano tipo di libri per bambini che sono i libri di stoffa. Questo intervento di questa sera, che vede accanto a me la presenza di due personaggi, posso dirlo, illustri, che vengono tutti e due da lontano e che con piacere do il benvenuto a loro stasera per essere qui con noi. Adesso diciamo che il curriculum posso andare avanti? Dateci un'occhiata perché ho un po' faccio difficoltà a leggere, però Rebecca Rouse in particolare in questo momento è qui in Italia, è qui a Torino. C'è stata una bellissima coincidenza perché questa mattina era al Tigran Congress, no? Che è un convegno internazionale sui giochi digitali che era ospitato dall'Università di Torino. Ci siamo conosciuti con Rebecca, che viene dalla Svezia, l'università svedese. A proposito del tema dei libri animati, lei tra l'altro fa parte anche della nostra rivista Journal of Global Books, che gestiamo come centro studi sui libri animati. Invece poi accanto a me ci conosciamo adesso un po' più da vicino con lei, ci siamo appena conosciuti oggi, con Jacqueline Reid-Walsh, che è qui tra l'altro per fare il suo anno sabbatico, ci ha fatto l'onore, ecco, oltre che il piacere di trascorrere con noi un suo anno sabbatico presso la Fondazione, venendo dalla Penn State University. Lei è canadese, ma insegna alla Penn State. In particolare lei segnalerà questo libro che è stato un po' fondamentale sugli studi sulla storia dei libri animati, Interactive Books, eccetera, che il suo testo che tutti noi abbiamo attinto per gli studi in particolare sulle origini dei libri animati alla fine del Settecento. Trovate qualche notizia su Jacqueline. Sì, l'intervento di questa sera è visto così, cioè loro due presentano tra l'altro questa ricerca che è stata appena pubblicata, adesso pubblicata su una rivista nel novembre 23 di quest'anno, che è l'oggetto della presentazione di questa sera, a cui poi io mi metterò poi infine un approfondimento, un accenno su cosa è successo invece in Italia. Loro parleranno soprattutto di altri contesti, anche se verrà citato Munari, si parlerà anche di Munari. Invece proverò a dire qualcosa sulla storia dei libri italiani, ancora potuto descrivere, sui libri di storia italiana che ancora potuto descrivere. Quindi niente, a questo punto adesso do la parola a loro due. Allora, magari con ringrazio Flo che da tempo collabora con noi e ci dà una mano preziosissima anche sulla mediazione linguistica. Se qualcuno non capisce qualcosa di quindi, particolare che devo tirare in inglese, cercherò di mediare. Remediation, che non sapevo cos'è. Anche rimediare, in italiano rimediare anche perché ma rimediare vuol dire recuperare, sì, positivo. Sì. Ok. Grazie. Thank you. You know what I think? Method equal. You said, no, I gotta be careful with the wire. Move over, just slightly.
okay? So they can see better. No, si No? vede, non ti preoccupare. Don't worry, don't worry, don't worry. Si I vede. could sit in the floor. No, No, the parla floor. che devi imparare. Okay. L'unica cosa che non vedo. Because I'm right in the middle. Okay, we know the date. Okay. Dear. All right. But you need the microphone. There you are. Shall we begin? Yeah. Shall we begin? Yep. Okay. So we are excited to be here. Thank you so much. And it's a pleasure to get to share about our recently published paper with you, which is called Understanding the Design Values of Baby Books, Materiality, Co-Presence, and Remediation. So we're going to go back and forth a little and share this with you. And you might think, why baby books? And we thought, because babies have the best taste in literature, which is just a little joke. We actually think baby books are really special and under-examined because they're designed for more than one reader to experience together. So we can think about this reading dyad, which is often written about as a mother and child, but it could be any caretaker and child together. And it's interesting because they have different literacies. And so the design is often multi-sensory. So the book can speak across these different literacies. And we're curious to understand the unique design qualities of these special books. And we were also curious to think about what we can learn from baby book design for digital design, for example, even in video games today, to help increase that intergenerational engagement. Okay, so I just want to say something personal. This is the first time I've met Rebecca in the flesh. We have worked for years, thanks to Pompeo. We've met at Pop-Up, and we presented, and then we've been working since on projects. But this is the first time I've actually sat Yes, with her. Get a little closer. Sorry, so I just want to say, this is very exciting for many reasons, partly because I'm meeting my co-author in person. So, so what I'm going to talk about now is why we chose 4 books, okay, and what they have in common. So basically, there's the first 2 are a very simple design, and I'm going to talk about them. And they are, this one set of books is very old. The first publication was 1906 in England by Dean and Company, and they're of rag, a cambric shirt of beautiful materials. You stole some. And the second, and very soft, very beautiful material. The second book that is of a similar design, but made of plastic, called Tyvek, is started in 2006. So they're 100 years apart. But the reason I seized on them as a pair is because they were derived for the same needs, like safety for the baby, security, washability, you had to be able to clean them, and theoretically indestructible. Okay, so even though they're published 100 years apart, the needs of babies and the people that work with the babies haven't changed. And so what I'm interested in is how the readers, the viewers, players interact with the materials. It's the materials that I'm really interested in. Now the second set that Rebecca talks about, am I talking too fast? No, The second set of books are multi-sensory. So it's like touch and different types of materials and so on. More complicated design. They're very sophisticated. The first one was published by a woman. Yay, okay. 1940, called Pat the Bunny. It's an American book, and every page is a different type of experience. And Dorothy Cunhart is considered the first creator of a touch and feel book. Okay. Now the second person we're going to talk about is Bruno Manari, who knows no introduction. And he designed a set of PRELIBRI books, which are all beautiful little tactile books. Again, tactile, not, with no words really. So this is how we
we decided to how to divide the books up. And then I'll talk a little about our approach as researchers. How did we examine these and analyze them? I'll just say a little about our approach as researchers, how we examine the books and analyze them. So we look at 4 design values in those 2 pairs of examples. So we look at the relation between the material and the narrative elements, so kind of the dramaturgy of the material, really to draw out the associated playful affordances of the books. Then we also look at the design origin story, the historical context in terms of who made these books and how they came to be and kind of why, and how the materiality, aesthetic, and narrative components reflect that context in which they were created. And then we also look at the social, cultural context of the use of the books, looking at the kind of implied domestic usability in particular for the co-players of adult and child, and how gender is often an active element there. And then finally, we look at the concept of remediation and how the more recently published books in each pair, so each pair has like an old and a new, right? And we look at how the new ones are remediations or formal refashionings of the earlier published books. And so in order to illuminate these 4 design values in each example, we bridged hands-on investigation of the books with historical contextualization and theoretical analysis. So, can you see over my head? This is really bothering me? Okay, okay. So, I'm going to talk about the Dean's Rag books and the Indestructibles. And so the overriding question for both sets are, how does the materiality reinforce the domestic use? We aim to learn about the properties of the books, which is called affordances, which means what you can do, what you cannot do with these materials. And we use media theory applied to paper and fabric, that the child and adult are interactors, the readers, viewers, players, engaging with these objects. And with the rag books, the material is pure cotton, and it was repurposed shirt material. I'm a scholar of British literature. There was a song called A Cambric Shirt, and it was a 19th century folk song. This idea of a very white, good quality shirt which you would wear, the young man would wear when he was a suitor. So a really nice quality of material. And each per book was one piece of material, and it was soft and pliable and easy to lift because it was very light. And the books had pinking at the top and bottom to try to stop fraying. That's the little zigzag lines. Oh yeah, I got some really cool Okay, pictures. that's the pinking. This is the one from Penn State. And these are all from the University of Florida, the Baldwin Library, where I had a fellowship there in June. And so I was looking at washed ones and new ones, and the books just get softer and softer when you wash them, and the colors sort of fade away. And they came in several sizes, but this one was 6x9, like the regular size. And I want to draw your attention to Dean's Rag books, quite indestructible, okay? And there's 2 dogs, and of course it's supposed to be Britishness, right? So I think one's a bulldog being British, and the other one's French, perhaps. But this idea of quite indestructible is what got me going to thinking, because the Indestructibles series, that's interesting, the same word. So the Dean Rag books, or any rag books, they're not completely indestructible. You can cut them, okay? Yeah, so they're pretty tough. They're better than cardboard. You know, they're better than paper. They're really quite, and I love the image of the 2 dogs pulling them. The book is in the middle. Yeah, and the book is in the middle, okay. Actually, that is the same, a very similar image with the babies doing it. It's for the Indestructibles. So I got suspicious.
But I did email the company, they didn't answer. I said, did you know about this? All right, so, oh my, did I jump pages? Okay, hold on, here we go. All right, 7, 6, no? Got you. 5, 6. Durable comparisons. No, you already did this. Okay, I did that, so, I need page 4, Yeah, okay, six, sorry. Maybe we I have should 3 change- pairs of glasses and 2 are here. Uh-huh. Okay, never the Oh, way there we we are, go. okay. Durable. So, È this is the tutto same, chiaro, so che i giovani tutti parlano It's the inglese same perfettamente. question. Quelli che sono accademici non mettiamo in caso. Se per esempio avete bisogno di qualche aiuto, prego, solo che non voglio interrompere sempre, ok? Come volete. some of you may have not know these books. They're started in 2006, they're still being published. And the material is really interesting. It's tie-vac, which is a type of woven nylon. They use it to wrap buildings. Like my place in State College, I go out the back door and there's some building, and I looked at it and oh my God, it's the same one, it's the same stuff. And artists use it. And it's very sturdy. You know, it withstands Pennsylvania winters and Montreal winters. It's very tough. It's plastic. It's a type of plastic, but you can also wash it. And what I liked about the washed versions at the public library is they get a little bit more flexible, and this background is just, it comes out. It becomes much more attractive, actually, and a little bit softer. And again, they're lightweight. They're fairly indestructible, except you can cut them. Again, so I find interesting that. But the thing about these new, they meet higher standards of hygiene, obviously Dean would not. But they do actually, they're usable the way they're promoted in this one book in 2022 said, for baby to hold, grab, chew, pull, and bend. So you can do all that stuff with the book, but they don't taste very good. They're not meant to be a substitute for food, but they're very safe, they're hygienic, and you can do multisensory exploration. So then we also looked at these two different examples of multisensory books. This early one from Dorothy Kuhnhart first, called Pat the Bunny, which is a much reprinted classic, this American baby book. And its innovation at the time, 1940, was this inclusion of multiple sensory touch and smell and sight materials within the book. And it's become a very influential model for baby books ever since. The narrative is very simple. It's kind of a Dick and Jane kind of story. And the story is, like, I think, simplified even further to focus on the sensory perception in the reading experience. The book has a spiral binding, so it can lay flat to provide easier access to these multisensory materials, and also to allow for the folded construction of pages like you see in many contemporary pop-up books. Though there's no pop-ups in here, but it's a folded construction of pages to create housing for the material and its supportive structures between the pages. And this very sparse narrative, it has these compelling textures and sights and smells. They're all very tightly integrated into this dramaturgical unit that is appealing. And there's even a mini book inside the book, but I can just show you here, there's Paul and Judy, who stand in for Dick and Jane. But they're meant to be the reader, right? The child reader in the dyad. And then there's the furry bunny you can pat. There's a cloth flap to play peekaboo. There's smelling flowers, which are perfumed in the book. There's looking in a mirror, which I think was my favorite book, my favorite page as a child. I don't know if that says something terrible about my personality. But then there's the daddy's scratchy face with some sandpaper textured page. And then there's this book within the book, which I love, which I think is this kind of meta comment on the nature of the book, and it's more kind of maybe directed toward the adult reader in the dyad. Then there's putting on mommy's ring. You can put your finger through the page. And then there's goodbye. We don't know that much about Kuhnhart or her design process.
But Jackie and I are really curious to explore more, and I, just before flying here, discovered a couple of things that have been published about her just this year, so can't wait to talk after. But there's not a lot known about Kuhnhardt and her design process of this book, so we hope we can find out more, but it remains very accessible. This book can be still purchased today for less than $20 in the US. And this is in contrast with this book. So we could say Pat the Bunny is this very like mid-century accessibility example, and then we have Munari's 1980 PRELIBRI, which I think engages a modernist high art book as object approach, to a similar project here. Also, the pre-literate child is the intended audience, and the book is actually this series of 12 miniature books encased in a large book-shaped cardboard frame that feels, very much like you open it like some kind of altar. I mean, it's really impressive. And every book has exactly the same dimensions, but distinct materials. Most of the books have a kind of rhythm to them, which is really fun, with a central kind of surprise. In material-wise, like a button that's hidden in the middle of the book, or the placement of different shadow kind of paintings that reveal a cat or hide a cat, as you go through the book. But there's not text or narrative like the Dick and Jane narrative of Pat the Bunny. And there's a lot of info about Munari and his design thinking in contrast with Kuhnhardt. And this book is still in print as well, but it is hand-produced, and it is still hand-produced. And it costs more than $200 to get a copy of this. So we can debate its accessibility and its influence, therefore, in contrast with the Kuhnhardt. Oh, we're at the end. Oh my goodness. Okay. So enthralled. So we're both going to talk a bit about our conclusion. Yeah, why don't you go first? I'll go first. Yes. Yeah. So I am the person that plays with the materials, and she's the person that does the high theory. Let's just make it very clear. So we were struck by how the chronological pairings highlighted multiple meanings of remediation. And remediation is a term used in educational theory and in digital and media theory. And in the educational system, it means improvement, and it's often used in a disciplinary fashion in North America. So the early media theorists using the word remediation were assuming that the older technology like a film, play, or television is lacking, and therefore the remediation improved it. Just like the school children. That's a bit sarcastic, sorry. But later versions of remediation had a different approach, and Bolter and Grusin, read him, their ideas were about a formal refashioning, a formal reworking for different audiences. They don't look at a developmental model. My favorite approach is Henry Jenkins, who's one of the heroes of my life, is this idea how using a comparative media approach, you can look at old media, and new media don't destroy old media. They exist on continuums. They inform one another, and the principles are continuity and transformation. And this really resonates with me. So I like this idea of remediation. We found is a really useful way to look at how the more recently published books relate to the earlier published books. And I think some quite closely, like I really think the Indestructibles are really reworking and refashioning the Dean Rag books in an unacknowledged way. So I shouldn't say that. I'm over here. So this is what I think is important. And then the pair that you discuss, it's not so obvious that the remediations, I don't think, well, to me. Well, I think Munari is carrying forward the idea of multisensory engagement, but instead of through this kind of very accessible mid-century Dick and Jane narrative approach, he takes this high modernist kind of medium centrist approach. So he's exploring in each little book the medium of felt
the medium of paper, the medium of a different kind of paper, the medium of plastic, which seems to be a very traditional modernist approach to that. And it is kind of a book as object, book as high art, as opposed to Cunard, which is like accessible, more popular, low art, popular art example. And we were interested in thinking together in the conclusion, what can we learn in terms of digital design today and like the kind of really interesting hybrid book digital design examples that we see today, and what can we learn from baby books, right? And here's an example, if we just play a little bit in the background, of a really beautiful pop-up book that incorporates projection and 3D projection mapping. If we just play. Can click play. Do I click it or you click it? Okay, you got it. Thank you. So this is Macbeth in 4 pages by Davy and Kristen McGuire. It's called 6 pages, sorry, theater book Macbeth. And there's some interesting circular remediation going on here because, okay, we've got the old form of the pop-up book, right? And then we've got the new form of digital technology that's going to come in. But the way that it comes in is very much like the Victorian Pepper's Ghost illusion, where they've got their little projector and a mirror at the front of the stage, which is the book. So we do have some amazing, circular remediation examples of hybrid paper and digital book projects today. But I would argue this is very much in the form of Munari, right? This is made for the British Library, I think, and I don't think you can even buy a copy for yourself, unlike the Munari. But what can we take from makers like Cunard and makers of the Indestructibles, or how could experiences like this then be refashioned or reimagined to be accessible for the youngest of readers and for readers across generations? That's something I think we can look to baby books to think about further. And also to pull us away from, the visual is sumptuous, right? It's incredible, but we're missing the touch. You better not touch it, right? So that's another thing we can think about from baby books too. The materials that are durable enough to withstand our interaction and our curiosity. That's great. We can stop the video, I think. Yeah. And we have one more slide, I think, to share. Okay. The last one. Yeah. Can you press? Yeah, thanks. Thank you. That's our next project, which is starting. The projector is internal. It was inside. Yeah, it's a teeny tiny It's a Pico internal. projector. Internal. Yep, a teeny tiny Pico projector that's inside the book. Oh, wow. Using a mirror, like the Pepper's Ghost, Oh my God. Victorian theater illusion, to projection map onto the tiny Cool. stage of the pop-up book. Wow. So I think that's a great example of circular remediation, which Mulcher and Grusin wrote about so eloquently, that remediation doesn't just move in one direction. It's not just that old stuff comes into new tech. New tech then also looks back to old stuff and uses the old techniques, so the old things never really die, actually. I think it shows that nicely. Beautiful. Yeah. Right. But it could still learn from baby books, I think. This is not real. Not a real baby book. No. No, Yeah. it's just. But we just started a new project together, Yes. and we wanted to just very briefly share about it and invite you into it in a way. Yeah. So, we met virtually, and so we're very involved with the Movable Book Society, and we approached Suzanne Carr-Smith, who we met virtually at Pompeo's conference, and we said, well, are there any women paper engineers? And she wrote back and she said, well, only one has won the Megendorfer Award over all the years it has been given. And we're just very curious because we would consider Dorothy Cunhart, who no one talks about her at all, we would consider her a paper engineer. And so we put a question out, and she sent it out yesterday to the Movable Book Society. Do you know of, are any of you women paper engineers? Do you know of any women paper engineers? So we should say, what do we mean by paper engineering Yes, then? exactly. So Explain. we are well aware of the long, rich tradition of women makers of artist books.
and that is actually outside the scope of our project. We're interested in women who have designed and produced commercially sold movable books. And not just pop-ups, but also books like cue hearts that have, you know, texture and enclosures and other kind of things going on that go beyond the page. And but we're interested in the commercial, really, is what we're curious about. And so that's why we know a few names, but that's why we created this survey to kind of ask the community for their knowledge. And we're also really interested in work that isn't in English, that we probably haven't heard of. And so we wanted to share our survey with you too. And there's a QR code with a link to the survey, and we can also share the survey over email later. But we hope we can map this history a little bit and share that with the community. So, thank you. Thanks. As far as you know, there is a repertory of rag books, of course. There is a famous called the repertory about the rag books. There is the repertory, books on... There's one book, the Cope. Very fun. The Cope and Cope. Partners, wives and husband and wife, they wrote one book about the rag books. Yes. And that's basically what we know. It's very, very important. Yeah, and the Dean and Son still is in existence. They publish on occasion rag dolls. Yes, They made up one for Prince Charles. I mean, they do it now for royal events or something, but they're not gone completely as a company, and they're a really old company. And the main publisher or Dean, of course, Dean and Son, and then there are any other American or European. The only other one I saw were the Darton that were, the paper was on the outside and the support rag was in the middle with a sort of a, I don't have the language, like a frame, some sort of framework, like a mesh almost, to give support to the book. That's the only one I think. But Pompeo knows a great deal about rag books in Italy and France, and yes. I was so excited to see so many rag books, so I grabbed them all and brought them downstairs. So I just you shut that down, please. Please. You ask me to put the books here. Yeah, no, but anyway, I persuaded him to let me bring down a pile of rag books. And they're not English language, which is so exciting for me. So here. This is French. But this, nice and soft, just some of washed. them are made in French, some of them are simply translated and produced in French, but the origin is English. It's American. And here is an English language one. And it's got the double page. It hasn't been washed too much or used too much because it's still a little bit stiff. This one is French, but fabriqué en France. So, this is a français. And here's a little French one. They come in different sizes, these rags. This also is French. Yeah. But i disegni sono francesi, diciamo, e poi ci tengono molto, vedremo anche per quei pochi italiani, a indicare la copyright, cioè la fabbricazione, quando sono fatti non in Inghilterra o in America. Questo è sempre, anche questo qui, francese. Che questo. Ecco, naturalmente quelli per bambini, moltissimi sono abbecedari, ABC books, books on objects, insegnamento oggettivo, representing objects, so also the first steps for learning, also. This one is ABC. I'll show you just this one. This is the most beautiful. Which is quite beautiful. This is an artist. This is French. La più vieille histoire du monde, in realtà è una Bibbia per bambini, la creazione, insomma.
è fatto a Parigi negli anni 20 da Jardin de Mode, si vede subito la qualità. Ma è ricamato o è stampato? Sì, no, è stampato. È stampato. È stampato tipo pochoir, Mhm. con una qualità di stampa veramente notevole, tutta un'impaginazione particolare, vedete i colori, insomma è art déco puro, è un grande effetto artistico. Questi sembrano un po', c'è un grande illustratore francese che si chiama Blake, che faceva queste figure stilizzate, degli animali. Questo è veramente bello. Vabbè, questo è this is for children, but it's also an artist book. But also for Munari, are for children, but are artist books. Because the original issue of PRELIBRI is very expensive now. The original issue. And before PRELIBRI, Munari did other interesting experiences for libri illegibili, non-readable books, in the 50s. So they are not for children, they are artist books. So there is a connection between the Munari as an artist book and this PRELIBRI, of course. It's a very interesting connection. But this is an artist book too, but it's also children books. These are children books. Nice color, but it's different. You have some question for me, or some curiosity about it? My dad. Yes. Did you ever have a chance to investigate color opinions used in the ancient baby books and t-shirts, rag books? Well, I mean, through diagnostic analysis to really investigate. like the Dean rag books, they invented a certain type of four-color printing that was on for fabric, and they devised these huge rollers, and there were 4 colors that were color fast for 1905. And this coat book goes in immense detail about the colors they chose, why, and what's surprising is how the colors have lasted. That's why I asked, because Which is to interesting. make durable. They are quite durable. They fade, they get paler, and the material gets softer. But I was surprised because the ones I saw at the Baldwin Library collection in Florida, the librarian, the person who bought them, the librarian, she would buy a new one, a pristine, and then she would buy a used one. Like it was chewed up, there was, well, you can't chew it back. But what I'm saying is it was not in good shape. Things had happened to it. Because it was interesting to be able to look at the new perfect book and the well-used book. And so that was really interesting. And sometimes the color did change, like, yeah, but it was really interesting. But I'm not a specialist in color or the history of color. I went as far as having a microscope and looking at the material of the Dean book, because they let me one at Penn State and brought it over and I looked at it. I felt very scientific. But I'm not a specialist in color theory or pigments. There is someone there though who is. I could put you in touch with in the art history department. Yeah. Some other question or curiosity? Bene, allora magari aggiungo qualche considerazione. Diciamo che questa opportunità di accennare un po' il tema dei libri di stoffa è stata abbastanza stimolante anche per noi, per capire un po' se c'era qualche precedente in Italia. Forse non se ne è mai parlato, no, della situazione italiana, no? Italian production is not known, I think, the Italian production of rag books. No study in this moment about Italian rag books. Just some
little suggestion to investigate, because it's not just a reaction for your presentation, just a reaction, just to have some point. The first indistruttibile, il libro indistruttibile, this is quite interesting term. L'ho trovato nel catalogo delle edizioni Whatis, cioè in realtà nel catalogo storico delle edizioni Whatis, da quel bellissimo libro di cui c'è la copertina a fianco, un libro straordinario che comprende la storia di tutte le edizioni Whatis dal 1872 al 1896. E in questo libro è diviso in due parti. La prima parte ci sono tutti i testi elencati anno per anno, quindi sappiamo esattamente quando sono pubblicati. Nella seconda parte invece sono divisi per argomento, libri per bambini, quindi un catalogo eccezionale. Nella seconda parte del catalogo effettivamente risultano 4 libri indistruttibili. In realtà in Fondazione ne abbiamo uno che non vi ho potuto far vedere perché non l'ho trovato. To find. The first one, it is a special. What type of books? Libri indistruttibili. Allora, il primo libro, pensate, edito nel dicembre del 1880. Quindi non è però fabbricato in Italia. Cioè è pubblicato in Italia da Whatis perché Whatis in realtà si forniva, era svizzero, e si forniva dalla Svizzera tedesca, dalla Germania, cioè quindi importava dall'Europa centrale. Questi libri indistruttibili in realtà non sono come questi, non sono così. These books are different, are not, are rigid, so are fabric with paper, and it's difficult to destroy because I'm very so rack with. Do you understand what type of books are? Yes, and these are not made in Italy, are made in Germany probably, and Whatis simply imported them, but published 4 books. And we know today that this is important because there is a starting point from the history. Before this date, I didn't find anything in Italy about this type of books. These are books, what I have, but I don't non l'abbiamo trovato, is concerning animals. It's typical animals. And the books are this format, not soft, but rigid. There are 12 pages about, and then simply difficult to difficile da rompere. Always guided if it's possible. It's possible not guided. Interesting. You can see first. A Natale, esce a Natale del 1880, pensate al catalogo eccezionale perché addirittura dice tutte le date e il mese, esce a Natale dell'80 e viene ristampato nell'83. C'ha 8 tavole con modicografiche che sono applicate su tela, quindi un tipo, dice. Poi esce il secondo libro, sempre nel dicembre dell'80, con 12 tavole, quindi aveva più tavole. Poi invece gli altri 2 escono tutti e 2, probabilmente uno nell'83 e l'altro nell'86. Quindi praticamente tra l'80 e l'86 pubblica 4 libri. Un solo libro o quanti libri? 4. Sono 4, 1, 2, 3, 4. E basta? Basta. Non è che hanno fatto 5 copie di un libro, no? No, sono 4 diversi, 4 libri diversi, distruttivi, ciascuno, poi different books. Quali avete dei 4? Bisognerebbe trovarli per confrontarli. Non si ricordi. No, è quello che perché l'oggetto un po' non è trovato, però c'è sicuro, perché mi ricordo che ci sono gli animali, per cui ci sono
ci sono le figure degli animali, è catalogato. Quindi è in tela e poi le cromoritografie Sono applicate. Ma il cartoncino, No, è sotto la struttura è in tela rigida e sopra c'è la figura applicata su carta. Ah, su carta? Sì, su carta. Però diciamo, la struttura del libro è una rete telata, molto rigida, per cui la figura è molto... Come per i manifesti. Sì. Ecco, questa storia è semplicemente una curiosità, perché questo io adesso riguardando un po' la storia del catalogo, poi probabilmente può anche darsi che ci sia qualcuno che non l'ho trovato per il momento, ma chi potrebbe aver fatto PRELIBRI è Vallardi, si può indagare sul catalogo di Vallardi, per il momento il catalogo di ho, ma non l'ho trovato. Mentre invece il protagonista della storia italiana dei libri di stoffa è sicuramente Cartoccino. Cartoccino è un editore molto interessante di Monza, vicino a Milano. Già cambiato. Un po' diciamo che la storia di Cartoccino è un editore che nasce nel 1925-26, fine del 25-26, pubblica dei libri. I primi libri che fa sono legati molto alla figura di Antonio Robino, che diventa uno dei collaboratori dell'editore Cartoccino. Questo editore in realtà si chiamava Ettore Boschi, cioè il fondatore delle edizioni Cartoccino, Ettore Boschi, e poi dopo la storia di Cartoccino diventa quella, insomma cambia il nome dell'editore, quindi c'è tutta una storia che poi vi accenderò. Ma ho voluto partire proprio da Robino per ricordare come gli stessi libri che pubblica Cartoccino nel 1926 in realtà erano già stati editi nel 1922, bellissimi libri, che sono dei libri anamorfici, anamorphic books, because you can curve and the image of the surface, you can develop an anamorphic figure. And this is the hat of the crown. So, and Robino ideated this beautiful construction, la scuola dei giocattoli. You can see it's beautiful. Which is this box. Se tocca e piace come Questo faccio. So, Cartoccino, cioè questo editore, evidentemente, siccome poi pubblica i libri di Robino che aveva pubblicato prima nel 1922 per un altro editore, entra in contatto con Robino, quindi c'è questo interessantissimo, straordinario incontro di questo editore piccolo quando nasce con una figura così importante come insomma, forse il più importante illustratore italiano del prima metà del Novecento. E ecco, qua si vede per esempio, questa è una copia di un altro volume, questo qui in realtà è quello pubblicato del 22, questo qui è quello pubblicato del 22, dove però nell'ultima di copertina è appiccicata un'etichetta, questa etichetta che copre il nome dell'editore precedente, no? Mettendo Cartoccino morto, insomma, quindi è dell'editore Cartoccino. Allora, questo editore is very interesting, this publisher, because he's producing not only simple books, but all materials related to books, games, cutting,
paper, cutting paper, dolls, to many other type of books. So it's interesting as idea. It's an Italian editor, publisher, very clever in this moment. It goes first probably to write books also in this strategy of to produce strange books, so very creative books. He decided to produce in Italy also write books. Probably the first. This another example of reusing remediation or reusing the images. Is another of Rodino or Cartoccino. You can see, for example, the format of this book is horizontal. But the same picture are used in another product, which is a rigid book. This is not a rigid book. This is a rigid book, cardboard, very thick, with the same images, but the images are constructed in a different way, only the page. So you can use you can reuse the picture, for example, for different type of books. For cards, these are cards. And also, this is not, now I have never seen it, but it results in a repertory. I have read that there is also an album in cotton, a rag book, starting from this story. The title is in Spanish. The title of this book is a rag book. I have never seen it, but it probably exists. The title is Corazón Querida. It's a Spanish title of this book. The same publisher realized some little movable books. Very interesting as ideas. You can see it's a flap, but there is also movement. So you can see it's trying to work with all types of different books. For me, it's interesting to understand why we think to go also to write books, because it's investigating about all the possibilities, also marketing possibility to produce books that any other publisher do in Italy. So it's quite interesting. So, this one also. This is very nice because you can cut the figures and construct a 3D alphabet. And also the letters are animated. So there is a double idea, just to use the form of the letters and then to cut, to construct the personaggio, animare le lettere. Questo è l'alfabeto di Cartoccino. Puzzle, these are games. Of course, it's political. It was very engaged with fascism. Boschi was fascista. Come Mussolini, nasce socialista e diventa fascista anche lui. È successo così anche a lui. Comunque è diventato un personaggio veramente pesante da reggere. This is a puzzle. You see. This is another type of puzzle.
Ecco, a un certo punto, a partire dal 1930, praticamente smette la produzione di libri e si dedica invece tutte le energie a questa rivista che si chiama Il Cartoccino dei Piccoli, che sempre il Corriere dei Piccoli, il Cartoccino dei Piccoli. E lì praticamente mette dentro tutto quello che ha pensato fino a quel momento, cioè tutto quello che ha fatto, giochi da ritagliare, Rubino, chiama Rubino a collaborare, eccetera, eccetera. E il Cartoccino dei Piccoli, soprattutto il primo anno, 31, all'interno c'ha molte tavole da ritagliare, cioè oltre ad avere figure, eccetera, eccetera, ci mette dentro tutto quello che ha fatto prima, insomma, tutte queste cose che si... Questo per esempio è Rubino, che diventa il primo anno, i primi 2 anni di collaboratore fisso del cartoccino, poi sparisce, il cartoccino cambia frequenza e tutto, però nel primo periodo c'è molto Rubino, per esempio. Qua. Ecco, per esempio, questo è un inserto del cartoccino con le tavole da ritagliare. Ecco, è anche furbo, perché collegandosi ai nuovi programmi della scuola elementare, in particolare dopo la riforma gentile, dopo il 25 fino al 32-33, dopo non più, c'è molta attenzione a tutto l'aspetto creativo del bambino, si fanno le classi, bisogna fare disegno libero, bisogna fare lavori manuali, bisogna fare tante cose, allora lui inserisce nella rivista degli inserti che guardano un po' alla scuola anche, cioè che magari lo comprano anche perché ci sono delle cose che servono a scuola, E qui per esempio c'è questo qui da colorare alla pagina dei concorsi per gli alunni, quindi fa dei concorsi di disegno per i ragazzi delle scuole. È uno che non si lascia scappare nessuna occasione di penetrazione. Queste cose si vendevano non in libreria, nell'edicola, nella cartoleria. Ecco, le cartolerie erano il tipico posto in cui si vendevano le cose di cartoccino, a poco prezzo, abbastanza poco prezzo, molto diffuse. Vicino alla scuola c'era la cartoleria. Cioè, quindi è una strategia anche di marketing che non è centrata solo sul libro che si vende in libreria, ma tutto quello che può essere legato alla carta. La cartoleria è la sua casa. Ecco, in un numero del cartoccino del 30 c'è per la prima volta, perché purtroppo la storia di questa casa editrice non c'è, l'archivio non c'è. E quindi in questo momento, se voi andate anche a guardare la storia dell'editoria italiana, quella milanese, trovate poche notizie sul cartoccino. Quindi effettivamente è un po' da indagare. Ma semplicemente guardando la pubblicità, in history, ma guardando la pubblicità, vedete, qua ci sono la produzione di tutti gli album di tela che lui ha fatto, ci sono 14 album di tela, quindi noi a questo non siamo più 4 copiati, sono 14 album di tela, 14 album di tela che hanno prezzi diversi e quindi è un indice, cioè un primo dato. Tra l'altro tradotto in più lingue, il che vuol dire che lui è il primo editore italiano che in epoca fascista, in cui c'era anche un po' l'obiettivo di spingere il libro italiano all'estero, di far vedere che l'Italia, lui pensa che, ad esempio, anche il libro di stoffa possa diventare una specie di messaggero dell'Italia all'estero. Infatti, come vedremo, i suoi libri di stoffa sono molto particolari, che abbiamo visto. Allora, qui finalmente arriviamo a vedere qualcuno dei libri di cartoccino. Questo
come tema è il classico, è la giornata del bambino, no? Vedete che lui praticamente, Cartoccino Monza, la cosa è uguale, cioè c'è la zigrinatura che abbiamo visto prima, il disegno piccolino, il disegno è, qui non è firmato, ma probabilmente è di una illustratrice che collaborava al Cartoccino, dicevo amico, probabilmente, non analizzava più da vicino, ma potrebbe essere lei. E qui c'è un esempio, purtroppo non sappiamo rispetto a quell'elenco a che cosa corrisponde a questo, perché è casuale, quindi bisogna tanto sapere che ce n'erano 14 e poi cominciare a vedere come si trova. Qui. Questo è ad esempio al museo della scuola c'è un cartellone didattico, proprio salendo dalle scale, che fa vedere esattamente la giornata del bambino con queste cose, si alza, si lava i denti, eccetera. Questo in realtà era un libro di propaganda dell'igiene che si faceva a scuola. Era propaganda per l'igiene a scuola. Quindi vedete che l'intenzione di Cartoccino è di fare tutti i libri che siano molto legati alla propaganda di quel momento in Italia. Questo è un caso interessante. Questo per esempio è una cosa che l'ho notata proprio adesso. Cioè praticamente l'editore pubblica dei libri sagomati anche, ma in questo caso praticamente riutilizza le stesse immagini che ha usato per fare il libro di stoffa. Qualcosa è nato prima, probabilmente sono nati insieme, ma sicuramente è nato prima, questo è nato dopo. Questo tra l'altro è tradotto in spagnolo, questo è scritto in spagnolo, io di questo non ho mai trovato la versione italiana, sempre solo quella spagnola, immagino che sia uscito in italiano. Ma questo è interessante perché lui mette insieme shape books and movement creepy. Creepy, fa effetto. This is movable books. Now there is a relationship between rack books, books of paper, shaped books and movable books. Lui usa la stessa immagine per dare vita a tutti questi passaggi e quindi era un editore attento, insomma, molto abile nel fare tutte queste cose. Qua cambia titolo, questo qua si chiama Casimiro, un personaggio, dentro invece è una cosa veramente assurda, cambia nome. Perché Casimiro, si vede che in spagnolo Casimiro non gira, mette Mino, perché il testo è spagnolo. Era un po' spregiudicato. Questo invece, ecco, vedete, proprietà artistica riservata, copyright, artistic copyright, Italia, Cartoccino. Poi ci tiene proprio a dire questa produzione propria, originale, copyright. Questo qui c'è scritto album numero 3, questo qui è il numero 12, questo è diverso, magari in un'altra serie, no? Qua vedete c'è, questo è molto interessante perché questo qui fa vedere, usando molto questi libri, i mestieri, cosa vuoi fare da grande, no? Tutte le cose. Siamo queste cose, la data in cui escono tutti questi oggetti è intorno al 1928. Quindi questi particolari.
caso più interessante anche dal punto di vista della remediation, cioè questo discorso di passaggi, che però appunto dice anche qual era un po' lo scopo di questi libri. Esce questa bella, vero Michela? Mi rivolgo a Michela che è lì dietro perché questo lei lo conosce molto bene. Questo è un libro di propaganda del 1928 che ha la fortuna di avere anche la data, questo non succede quasi mai. Casa editrice Cartoccino 1928, copyright Cartoccino Monza 1928, anno sesto. Questo fa vedere un po' attraverso la storia dei trasporti cosa è successo in Italia e il ruolo importante dell'Italia nell'evoluzione dei trasporti, facendo perno sulla copertina in particolare su quello che era una delle glorie italiane, che era il dirigibile Norge, che per primo sorvola il polo, quindi gloria italiana. Dentro poi ci sono tutta una serie di immagini. Questo è il bellissimo logo della Cartoccino, dove si vede questo bimbo con queste forbici che taglia. Ecco, cosa succede? Ecco, questo qui è del testo, questo qui c'ha tutto un testo, questo libro qui c'ha le immagini, pictures, but also text. E qui dice: l'idea dell'aeronave era venuta prima a un italiano, perciò era naturale e giusto che un italiano conducesse al Polo Nord per primo e per 2 volte 2 aeronavi italiane. Sembra di sentire qualcosa anche, diciamo, di questi giorni, no? Le prime 2 navi italiane e studi scientifici che serviranno a tutto il mondo. Ma Bolivini devo andare perché lo stomaco è vuoto. Questo è lo stile di nonno Ebe. Nel corpo reclama riposo, diciamo assieme l'orazione augurale per l'Italia di nobile e il suo equipaggio per i duci, per il re, per la patria. Questo era un po' il tono di questo libro, e questo è un caso in cui abbiamo tutti e due i passaggi. Esiste la versione REC, esiste la versione REC, cioè attraverso questi libri, no? Perché lui mette in evidenza qua il titolo Sogni di bimbi, lo traduce in 3 lingue, lo traduce in francese, in spagnolo e in inglese. I titoli sono in 3 lingue, quindi è molto probabile che questo signore avesse un mercato, puntasse ad un mercato extra Italia, abbia visto libri spagnoli, eccetera. Può anche darsi che bisogna capire, magari aveva anche dei finanziamenti, per cercare di fare queste azioni di propaganda dell'Italia all'estero. Ecco, e qua si vede bene il passaggio tra la versione su carta e la versione su stoffa, che è sia ribaltata, speculare, ribaltata, speculata, ma in realtà è ridisegnata, le 2 figure non sono uguali. Se voi vedete, per esempio, questa Sogni è tutta diversa da questa. Cioè, sempre lo stesso, in realtà no. Cioè, questo libro è stato ridisegnato. Sì, cambia. Il disegnatore è lo stesso, però ha cambiato il lettering, ha cambiato. Poi, per esempio, nella versione su carta, qua c'è scritto Italia,
qua c'è scritto qualcosa che è stato cancellato. Comunque direi che questo, se poi vediamo cosa c'è dentro, vedete che i mezzi di trasporto c'è classico, ha messo Londra qua, strano, questo è Londra. Macchine, treno, e poi naturalmente qua ovviamente non c'è più testo, come non c'è assolutamente testo, questo è solo un libro di immagini, cioè è una sequenza di immagini e non tutte le immagini sono riportate, questa è una selezione di queste immagini, non è completa, però l'illustratore è un personaggio abbastanza interessante, si chiama Giovanni Scolari ed è un fumettista, un famoso fumettista che ha fatto tra i primi fumetti di fantascienza italiani, molto famoso, comunque ha fatto dei libri interessanti. E questa è una storia, direi, abbastanza completa perché si vede un po' tutto il passaggio. Naturalmente ci sono gli aerei. La procedura di questi volumi è a mano, Macchina. sono delle Macchina, uccidi a macchina. ma si vede Uccidi a macchina. Sì. No, produzione industriale, assolutamente. Lì c'è proprio la cucitura. Lì c'è la cucitura. C'hanno la cucitura. Vedi? Questo. I colori sono molto lenti, vedi, hanno l'effetto di colori a olio, quindi sono diversi. Allora, ci sono 14 libri, qua ne abbiamo visti 3, bisogna trovare gli altri 10, gli altri 11, gli altri 11. Comunque è una storia interessante. Poi c'è questo qui anche che è successivo, ma anche questo secondo me è di produzione italiana, quindi questo è degli anni 50. E questo è successivo, 50s, from the 50s, Italian production from the 50s, legge. Quindi praticamente che cosa salta fuori? Che probabilmente anche in Italia c'è stata una produzione di stoffe, cioè se guardando un po' con attenzione penso che sia anche lo spunto di questa presentazione, magari per dare inizio a una ricerchina più approfondita sulla storia di questi libri in Italia che al momento non c'è. E quindi grazie a voi per averci dato questo spunto di approfondimento sui libri di stoffa italiani. What is the Minari slide? No, it was just a consideration about the story, because I was just to underline the production of Minari, the production of PRELIBRI is coming from the 1949, 1950, just some consideration about this. And because they are communicating about all the nature of the materials. So transparency, format, everything is before the PRELIBRI and this production of Minari. It's very important. Just Yeah, I was wondering about his curiosity about materials Yes. and children, Yes. literacy, because Montessori. Montessori, But everything I read from Minari about education, he cites Piaget, but he never, that I could find, is citing Montessori. But I No. was curious,
Did he know Montessori? Yes, I think that he would know Montessori. I have not the proof, I don't know, but I think that is so important, Montessori, not only in Italy, that he probably knows the production. But of course, it's the constructive use of Piaget that is the origin of the psychological approach to narrative. It is different. It is an approach, psychology, in studying children is near Piaget. But he knows, I think that he knows the Montessori activity. I have some Montessori materials and it was the same. So I'm so tired of the relations. They use touch, everything. I have some also fabric materials, Montessori, they do exercises, Montessori exercises with different materials. I think that these symptoms are all the stimulus that are in the PRELIBRI also, but they are before the production of 49, 50. Just one suggestion to understand this story, which is unancient for just. I don't know if you know this book's previous production. There is a beautiful, many books of Munari in Italy. One is only dedicated for books of Munari. If you like, show you. Only for books, only for Munari books, not for the artistic general production of Munari. So, yes. Darei la registrazione e lasciamo spazio per le domande, magari il video verrà poi comunque caricato sul sito web del Centro Studi Pop-Up e sarà